তোমার কিন্তু সবাই দেখছে যারা যারা অনলাইনে আছে না এখন কি করে ক্যামেরাটা সব অন করে রেখেছে তো আমি নাকি ফ্যান ওয়ান প্লিজ আচ্ছা দুইটা প্লাস্টিক মতো সেকেন্ড থার্ড থার্ডটা মানে নেট দাও সার্ভার প্রোডাক্ট না আর বটরে কিছু আমাদের এলাকায় একটাই মানে লাইন আছে আমি চাই যে ওরে বাঁধতে পারতেছি না কিন্তু 5.5 টাকা চাইলে যে কোনো কিছু করতে পারবে হ্যাঁ চাইলে যে কোনো কিছু করতে পারতেছি তেমন একটাই দামটা মনে হয় বেশি দামও বেশি না পারভেজ বলল যে ওদের এলাকায় তো 700 টাকা 750 টাকা 750 টাকা দিয়ে বিজনেস চালায় আর আমি 512 টাকা বিজনেস চালাচ্ছি 550 টাকা বলতে সাইড করতে গেলে কি ভালো হবে দেখি কি ভালো আর দেখ ভালো হবে চেঞ্জ করতে পারবো না মোরেন চালায় মজা না অনেক খালি পেজ দিয়ে যাবে দেখা দিলেন এই গ্রুপ বানা করতে হবে কিন্তু স্পেসিফিক কোনো বই আছে এই এক্সেস থেকে যেগুলো সাজেস্ট করব আমাদের জন্য সাজেস্ট করেন সাজেস্ট নাম করে ওয়েবসাইট দিয়ে দাও এই তো আজকে দিয়ে ক্লাস তাইলে না আপনি কি বোকা বানিয়ে দেবেন আর আপনি কালকে বলে দেবেন কোন বইগুলা একদম দরকার আসলে ওরা 4,500 টাকা বই ধরে রেখেছে সবাইকে যেগুলো দরকার পুরাই ফোকাস ইনফ্যাক্ট চলে এসে চলতেছে একটু বন্ধ করে দেব 10 মিনিট পরে আমি আসছি যা পড়াইছে সেটা একটু পাঠানো প্রতিদিনের একটা বস্তু কষ্ট হয়ে আমাদের সাথে থাকে গ্রুপ স্টাডি কত সময় দুই আর আসলে ক্লাস নিতে না
ওই সব সবগুলোই আজকে সম্ভবত এই পর্যটন বছর শেষ আচ্ছা এই দুইটাই দুইটা চাপের দরকার আজকে দুইটা করে চাপের শেষ হয়ে গেছে একাধিক দেখলাম ওই এগ্রিমেন্ট ফ্রি শেষ তো চারটা হচ্ছে দুইটা আর ভেরি মানে স্পেসিফিক বইগুলো এই এটা কোন বই কিনা আমি আসলে কোনো বন্ধু দিছি সেগুলো আপনি এটা ছিল না তো আপনি বই হচ্ছে আমার প্রথমে বেসিক টেবিল আপাতত এইটা কিনে আপনি নেটে ঘাটাঘাটি এটা কিনা আরেকটা ডিএলএসএস এর জন্য ইংলিশ সিস্টেমের জন্য কোনটা আমরা তো জানি সেটা আবার স্টুডেন্টস মিউজিকের বলে স্টুডেন্টস এর বই কিনে এই ভালো স্যার বলে এটা দিবেন আর ডিজিটাল সিস্টেম প্রফেসর এটা ফলো করে ভাই আপনার কিছু লাগবে না মনে হয় না আপনি এটা মেইন করে দিবেন যদি অ্যাকাউন্ট আছে আচ্ছা তাহলে এটা কাটুন হ্যাঁ এটা সেটা যারা পার্সোনাল ভাষায় বিচার করে তাদেরটা দেখা যায় যদি আপনি শেয়ার করা চেষ্টা করতে সাপোর্ট দিলে দিচ্ছে একটু করছেন আমি ভয় লাগতেছিল সিরিয়াস আমি কাউকে প্রথম ক্লাস আমার অনলাইনে কিন্তু আমি ভালো আছেন আপনারা কর্নার কর দেখলি বলো ও আছে আমি তো কোশ্চেন দেখতে পারি না Yes, সারা মাসে অনলাইনে ওই দেখা যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে সাবজেক্ট আছে ভিডিও চলতেছে নাকি পজ দাও শুভরা বুঝছো অন্যতম একটু লিখে ঢুকছে ওই সাবজেক্ট ক্লাস আসছে কবে হচ্ছে সাবজেক্ট ক্লাস লিখে ওটা দিছে দিছে তোমাদের ক্লাস শেষ হচ্ছে মুহূর্তে
আমি লং টার্ম আমাদের ওদের অবস্থা খুব খারাপ মানে না কিছু বুঝতে সব পারছো মোটামুটি পারে পাবেই তো তোমাদের তো আমি অনেক ক্লাস না না আমি তো আর আমি তো একই ক্লাস করছি ঘরে বসে মোটামুটি পারছি জিওমেট্রি আগে মারাত্মক চিন্তা আমি কিছু পারি মারাত্মক চিন্তা কি করবো বইয়ের কোন জায়গায় কিভাবে পড়বো আপনি আমাদের আমরা আমার যেটা মনে হচ্ছে আপনি এক্সপ্লেন আমাদের প্রবলেমটা কোথায় আমি ধরতে পারছি এই পারপাসটি কি প্রত্যেকটা স্পেসিফিক করে বলা আছে এই চ্যাপ্টারে এই আনসারে এইটা পড়ো শুধু ইএলএসএ শুধু সোর্সেস অফ ল সোর্সেস অফ ল ওয়াট না স্যার এই বইটা ফলো করতেছে স্যার পড়াচ্ছে কি আমরা বলছি হ্যাঁ তো স্যারের সাথে কি করতেছে ভিডিওর মধ্যে সেশন পাওয়ারপয়েন্ট সাইজ করে দিয়েছে মানে বইতে একরকম স্যারের স্ট্রাকচার আলাদা বুঝলি নাকি স্যার কি স্যার যেভাবে পাওয়ারপয়েন্ট করে না এক্স্যাক্টলি পাবো না কিন্তু পারফেক্টলি আমরা কি এটলিস্ট টপিকটা তো নিতে হবে ইএলএসএ না টপিক নিলে না কোন দিকে যাবে কিছু বুঝি না আমি পড়তে বসলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় সিলেবাসটা যদি একটু এলাবোরেট করে এক্সপ্লেইন করে দেয় আমরা Right, so everybody, this is my first class with you, and I'll be taking the law of contract, a part of it, right? So I will be acquainted with you very soon, but first of all, let me tell you that I am being attended by two sets of students. Firstly, I can see a few students in front of me who are attending from here, and there are other students who are joining me from home or from away. I can see about 6 to 8 viewers who are already connected to me. So the students who are attending me from away through online, may I request you to post your name or just to leave a comment at the question box of Google Plus, or maybe you can put a message just under the link in your group wall where the link of today's class is posted, so that I can know that you are attending from the class away, because I cannot see your names, those of you who are connected. So that is how I will be regularizing your attendance. So everybody, please either leave a comment right below the link, or please make a comment at the question answer box, so I know. I can see Mr. Ishfaq Kamal left a comment, and could you please all leave your own comments, right? So everybody, hope you are doing good, right? So can I know your names and your background, what you did before this, right? You take your seat, no problem. Right. So you did your HSC from where? From where? College? Shampoo Model College. What was your school? The same. Right. What about you?
I'm Taim Aksan Kanto, and I finished HSC in 2012 from the Exine College, and school was from the Okay, that's great. Yours? Yes. You know better. I know, I know you Still, well. It's my fair. full name is Sanjita Masri. I did my Lcls and I did also, I was in University of London, but unfortunately I failed and came to BPP. Excellent, excellent. And what about you? My name is Khaza Salimullah Nakib. I completed my Lcls from British School, and my Lcls was from section. Excellent. And yours? SSC, HSC. When did you finish your HSC? 2008. Right. Okay, so no problem. So, and there are about 5 people attending me from here and 6 viewers online. Now, we will be teaching, or I will be teaching you the law of contract. This is a part of the syllabus, and I hope that you have already covered a part of the syllabus, right? So, any suggestion as to how things are going with you? I'm going to talk about it. Since this is my first class, I'll be starting a part of the chapter. But before I move into that chapter, today I would like to discuss a few basic things regarding the law of contract, right? So I hope that you have already been fed about this information and you have already been told about this. You're sort of practicing and studying at home. So you already know these basic concepts, but I will just make sure before I start taking the classes, I will just make sure that these are the factors that are on top of your head so that we can make ready references to them and we can ultimately take you through the process so that the learning opportunity is maximum. Right. Now, tell me what you understand by the word contracts. Take it. Contract would have to be key word. Right. What is Legal relationship. Sorry? A legal relationship. Right? A legal relationship is contract. Okay. Any other thing? 2 parties. Anything else? So what I derive is that 2 parties are a legal relationship. So it is a legal relationship between 2 parties, right? That's what you're suggesting. And what else do you say about a contract? If 2 persons enter into a contract, specific contract, they are bound by the law. Agreement. Right. You see, the problem with Sanjita's definition is that you are trying to define the word contract by the word contract itself. Right? So if you say pani mani ki, pani hocche emon ekti torol jeta pani, তাহলে it's not a good definition, right? So we will have to come up with different words, different understanding to explain one particular point. Now, you're very right on the point that contract forms a legal relationship between 2 or more people, not necessarily 2, just 2 or more people, or more than 1. So it's not possible for one single person to bind himself to a contract without the help of another, at least. So a contract necessarily takes at least 2 people, but it cannot be just 2 people. It can be more than 2 people, right? Yes. Yes. Please take a seat. Take a seat, please. Yes. Thank you. Right. So what we were telling you is that you are very right in saying that contract is a legal relationship between 2 or more people. Now, আমরা বুঝতে পারছি যে একটা কন্ট্রাক্ট যদি হতে হয় তাহলে সেখানে অন্তত 2 জন মানুষ লাগবে এবং তাদের মধ্যে একটা লিগ্যাল রিলেশনশিপ তৈরি হতে হবে এবং তাদের মধ্যে, as some of you has rightly pointed out, that there has to be an agreement, right? Now, there are 3 words that are being derived from here. One is that there has to be an agreement. One is that the agreement must be between 2 or more parties, and that must form a legal relationship between the parties, right? This is what you are trying to say, right? So these are just the words, these are just the ideas that have, I mean, I would say,
just randomly surfaced into your mind. Now, if I take these ideas and form rather a complete sentence, it would be like this. It is an agreement, first of all. Contract is an agreement, first of all, between two or more parties, which is legally enforceable. Considering this legal relationship, what is a legal relationship? What is a legal relationship? Can anybody explain what is a legal relationship? A legal relationship is a relationship which has legal consequence attached to it. Let's say a marriage is a legal relationship, right? So if there is a problem between the husband and the wife and the relationship of marriage, one can go to the court and take result of the court, right? So there is a relationship between the two, which to an extent is governed by the court, right? So legal relationship means basically one kind of relationship where court will have certain authority to impose some promises to another. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে legal relationship বলতে আমরা এই যে দুটো পার্টির legal relationship-এর কথা বলছি, এটা কি রকমের legal relationship হতে পারে? দুটো পার্টির মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট বা একটা চুক্তি হয়েছে। এখন যদি আমরা ধরে নিই ক এবং খ এর মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে, ক এবং খ কিছু শর্ত সাপেক্ষে নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ। So ক and খ have entered into a contract where there are certain terms in the contract. By these terms, ক and খ are bound to each other, right? Now, if ক breaches a term of the contract, ক যদি কন্ট্রাক্টে বা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করে, তাহলে খ will have a right to go to the court against ক। অর্থাৎ ক্ষয়ের সুযোগ থাকবে কয়ের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার। ঠিক আছে? Have I conveyed the message? তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? খ চাইলে পরে কোর্টে গিয়ে আদালতের বিরুদ্ধে বা আদালতে গিয়ে কয়ের বিরুদ্ধে একটা মামলা করতে পারে। সেক্ষেত্রে মামলার আউটকামটা কি হবে? আউটকামটা হলো আদালত ককে বলবে যে তুমি কন্ট্রাক্টের যে শর্ত ভঙ্গ করেছো সেই শর্ত তুমি ভঙ্গ করতে পারো না, সুতরাং শর্তটা পালন করো। অথবা ককে বলবে তুমি যে শর্ত ভঙ্গ করেছো সেই শর্ত ভঙ্গ করার কারণে ক্ষয়ের যা লস সে সাস্টেইন করেছে, যে ক্ষতি তার হয়েছে, সেটা তুমি পুষিয়ে দাও বাই ওয়ে অফ কম্পেনসেশন। আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন আপনারা? তার মানে হচ্ছে যে চুক্তির বা কন্ট্রাক্টের কোনো শর্ত কোনো পক্ষ ভঙ্গ করলে সে আদালতের দ্বারা সেই শর্ত পূরণ করতে বাধ্য হতে পারে। এর নামই হচ্ছে লিগ্যাল এনফোর্সেবিলিটি। আর এই লিগ্যাল এনফোর্সেবিলিটি থাকার কারণেই আমরা বলছি দুই পার্টির মধ্যে আছে কি একটা লিগ্যাল রিলেশনশিপ। ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে দেখেন এইটা যদি হয় একটা ডেফিনিশন অফ কন্ট্রাক্ট, এই ডেফিনিশনটাকে আমরা আরেকটু ব্রিফ ফর্মে এক কথায় প্রকাশ করলে বিষয়টা দাঁড়ায় এরকম: A contract is a legally enforceable agreement. A legally enforceable agreement. Yes. So a legally enforceable agreement. What do we mean by this? What is a legally enforceable agreement? Can anybody please tell me what is a legally enforceable agreement? Okay, let me explain. There are two elements to it, right? One is legal enforceability, the other is agreement. So there has to be, for there to be a contract, there will first have to be an agreement between the parties. ঠিক আছে? কতগুলো পার্টি আছে? ধরে নিন আমরা দুটো বা তিনটে বা চারটা বা পাঁচটা পার্টি আছে। এই যে কটা পার্টি আছে সে প্রত্যেকের মধ্যে প্রথমত একটা এগ্রিমেন্ট থাকতে হবে। আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন এগ্রিমেন্ট বলতে আপনারা কি বোঝেন? What is an agreement?
how would you define an agreement? Not necessarily a promise and agreement. Mutual understanding, Right? but not a contract. Sorry? Mutual understanding, but not a contract. Mutual understanding but not a contract. Contract holi ba khudi ki? First step on negotiation. No. Why are you excluding contract? We are trying to get into the contract. You are getting outside the contract. Why are you doing that? Well, agreement fully contract hobe amon kono kotha nai. But api bolche mutual understanding which is not a contract. Contract which is not a contract bolche কেন? Be in the contract. Agreement বলতে অনেক কিছু বোঝাতে পারি। আমরা একটা সিম্পল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে এগ্রিমেন্ট মানে মিটিং অফ মাইন্ড অফ দ্য পার্টিস। এক্স বলছে ওয়াই কে যে আমার গাড়িটা তোমাকে 20 লাখ টাকায় বিক্রি করতে রাজি আছে। ডু ইউ এগ্রি? ওয়াই বলছে ইয়েস আই ডু। এই যে বলছে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে both of the parties have agreed. Both of the parties have agreed. তার মানে দুই পার্টির মধ্যে একটা মিটিং অফ মাইন্ড হয়েছে। Do you get it? Right? So দুই পার্টির মধ্যে একটা মিটিং অফ মাইন্ড হয়েছে। এই মিটিং অফ মাইন্ডটা কি আমরা বলছি একটা এগ্রিমেন্ট। Right? আচ্ছা, এখন পয়েন্টটা হলো যে the fact that an agreement has been reached between two parties does not necessarily mean that that agreement is a contract. Agreement, not all agreements are contracts, but all contracts are definitely agreements, right? So contract is a special agreement. Why is that special? Because the agreement is exactly, the agreement is legally enforceable, and this is the badge of legal enforceability which brings this agreement a special cause for being enforced by a court of law. And that is why it will be treated as a contract. Now, what is legal enforceability? Plainly speaking, legal enforceability is pretty simple. What is legal enforceability? I breach it, you take me to the court. Right? I do not do what the contract says, you take me to the court. I do something which the contract does not permit, you take me to the court. Or you do it, I take you to the court. Right? ঠিক আছে? আমি যদি কোর্টে যাই, লিগ্যাল এনফোর্সেবিলিটি বলতে কি বোঝায়? আমার আপনার মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট আছে। সেই এগ্রিমেন্টটা যদি আমরা ঠিকমতো পালন না করি, মানে ব্রিচ করি, আমাদের মধ্যে যে কোনো এক পক্ষ, অন্য পক্ষ আদালতে শরণাপন্ন হতে পারে এবং কোর্টে গেলে কোর্ট এই এগ্রিমেন্টটাকে অনার করবে। যদি এমন হয় যে আপনার সাথে আমার একটা এগ্রিমেন্ট আছে, আমি ব্রিচ করেছি, আপনি কোর্টে বললেন, কোর্ট বললে আমার কিছু করার নেই, ইটস কমপ্লিটলি আ ম্যাটার between you and him, and I take no interest into it. তাই যদি হয়, then it is an agreement, of course, but is it legally enforceable? It is not. আর যদি এটা legally enforceable না হয়, then is it a contract? It is not a contract. So do you get it? So it is legal enforceability which gives an agreement the badge of legal enforceability, and it gives and makes a contract, makes an agreement a contract. And the question is, how do we know the parties have reached an agreement? কি করে বুঝবেন যে দুই পার্টির মধ্যে বা ততোধিক পার্টির মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে? Let us take for example, দুটো পার্টি নিয়ে যদি আমরা কথা বলি, তাহলে আমরা কেমন করে বুঝবো যে দুই পার্টির মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট তারা রিচ করতে সাকসেসফুল হয়েছে? এই তাদের একটা এগ্রিমেন্ট হওয়ার ব্যাপারটা তাদের কমিউনিকেশনের উপর ডিপেন্ড করে, দুই পার্টির মধ্যে একটা কমিউনিকেশন হয়। আচ্ছা, বিফোর আই গো ইনটু দ্যাট আপনাদেরকে একটা কথা বলি। আপনারা হয়তো জানেন না, বা জানেন হয়তো প্রবলেম, আপনারা হয়তো রিয়েলাইজ করেন না বা কনসিয়াস থাকেন না যে at every single point of time that you are traveling around, moving around, buying things from shops, you are basically entering into innumerable number of contracts along your way, such as every single time that you buy a pen, every single time that you buy a food from a food shop, every single time that you buy your clothing, every single time you hire a rickshaw, every single time you hire a taxi, every single time you board onto a bus, you are entering into contracts.
right? These are all contracts. কেননা আপনি এই কলাবাগান মোড়ে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই যাবেন, রিকশাওয়ালা বলল কোথায় যাবেন, আপনি বললেন ধানমন্ডি 8 নাম্বার। রিকশাওয়ালা বলল যাব, ভাড়া 15 টাকা, আপনি বললেন 10 টাকা। রিকশাওয়ালা বলল 12 টাকা, আপনি বললেন চল। রাইট রাইট সো কি হয়েছে এখানে খেয়াল করুন, প্রথমে একটা নেগোসিয়েশন, তারপরে তার একটা কনক্লুশন, এবং তারপরে আপনি 12 টাকায় রিকশাটাকে সাকসেসফুলি হায়ার করলেন। কাজে যখন হায়ার করলেন তখন দেখেন রিকশাওয়ালার সাথে আপনি একটা চুক্তি ফর্ম করেছেন, যেটা হয়তো আপনি কনসিয়াসলি রিয়েলাইজ করেন না, বিকজ দিস ইজ সো মাচ আ পার্ট অফ ইওর ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি। এখন রিকশাওয়ালার সাথে যে আপনি কন্ট্রাক্টে করেছেন তার বিষয়বস্তু কি? রিকশাওয়ালা আপনাকে এখান থেকে ধানমন্ডি 8 নাম্বার পর্যন্ত তার রিকশায় ট্রাভেল করার সুযোগ দেবে, আর তার জন্য আপনি তাকে 12 টাকা ভাড়া পে করবেন। দ্যাট ইজ দ্য এগ্রিমেন্ট। আর এই এগ্রিমেন্টটা কেউ অস্বীকার করবেন না, ইজ অ্যাকচুয়ালি লিগালি এনফোর্সেবল। অর্থাৎ আপনি যদি ধানমন্ডি 8 নাম্বারে দেবে 12 টাকার বদলে 10 টাকা দেন, এই 2 টাকা আপনার কাছ থেকে রিকভার করার জন্য রিকশাওয়ালা মামলা করতে পারে, শুধু ঝগড়া না করে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। 2 টাকার জন্য মামলা করলে রিকশাওয়ালার কোনোই হয়তো লাভ হবে না, কিন্তু আপনার প্রেস্টিজের খানিকটা হানি হবে। রাইট? আচ্ছা, পয়েন্ট হলো যে this is a legally binding agreement as far as our basic understanding of agreement is concerned. So that is a contract. এখন যেটা আমি যে পয়েন্টটাতে আমি রিচ করার চেষ্টা করছি সেটা হলো এই, যে আপনি যখন রিকশাওয়ালার সাথে লম্বা নেগোসিয়েশন করছিলেন তখন আপনি ফাইনালি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, যে ফাইনালি আপনারা 12 টাকায় ভাড়াতে কিভাবে এগ্রি করলেন। ঠিক যে মুহূর্তে রিকশাওয়ালা আপনাকে বলল 12 টাকা ভাড়া, আপনি বললেন ওকে, আই উইল টেক ইট। রিকশাওয়ালার ওই 12 টাকা ওয়াজ অ্যান অফার, আর আপনি বলছেন ওকে, লেটস গো, দ্যাট ওয়াজ অ্যান acceptance. So it is the offer and the acceptance which has helped you form the agreement, right? Which is form the agreement, right? Contracts হতে গেলে তাকে agreements লাগবে, তাই তো? তাই তো? একটা কন্ট্রাক্ট তো এগ্রিমেন্ট বটে নাকি? কাজে আমি যদি এটাকে এগ্রিমেন্ট বলি, আপনি বলতে পারেন না এটা মোর দ্যান এগ্রিমেন্ট, কিন্তু এগ্রিমেন্ট যে হয়েছে তা অস্বীকার করতে পারেন। রাইট? ওকে, তাহলে এটা এগ্রিমেন্ট, তাই তো? তাহলে এগ্রিমেন্টটা ফর্ম করলাম আমরা কিভাবে? বাই ওয়ে অফ অফার এন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স। আচ্ছা, এখন আপনি শুধু কন্ট্রাক্ট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, সেটা আমি বলি। ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে আগামী কালকে সকাল থেকে আমার লাল গাড়িটা আপনার, ঠিক আছে? এটা অফার, অফার প্রপোজ করছি, আপনি বললেন ওকে, আই এম হ্যাপি উইথ ইট। অ্যাকসেপ্টেন্স হলো কিনা বলেন? হলো। তাহলে অফার্ড হয়েছে, অ্যাকসেপ্টেন্স হয়েছে, minds of us have met to a crystallized point. এটাকে কি আমরা এগ্রিমেন্ট করতে পারি না? Yes, পারি। But এটা কি কন্ট্রাক্ট? Why not? কেন কন্ট্রাক্ট? হ্যাঁ, there was something about exchanging. তারপরে আপনি বলছেন something called consideration is probably missing, right? So যেটার কারণে এটাকে আমরা কন্ট্রাক্ট বলতে পারবো না, right? So exactly offer এর টাকা নাই, আমি বলেছি আমি দান করে দিব, রাইট? এটা কনসিডারেশন নাই, কাজে এটাকে কন্ট্রাক্ট বলছেন না, বলছেন কন্ট্রাক্ট বলছেন না। তার মানে অফার অ্যাকসেপ্টেন্স থেকে এগ্রিমেন্ট ফর্ম হতে পারে, এবং অফার অ্যাকসেপ্টেন্স থেকে এগ্রিমেন্ট ফর্ম হলে সেটা যে নেসেসারিলি কন্ট্রাক্ট হবে এমন কোনো কথা নাই। যেমন আগেরটায় কন্ট্রাক্ট ছিল, এগ্রিমেন্টও ছিল, এখানে শুধু এগ্রিমেন্ট হয়েছে, কন্ট্রাক্ট হয়নি। বোঝা গেছে? রাইট? সো লেটস আস কাম টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট। এগ্রিমেন্ট লাগতে গেলে আমাদের কি লাগছে? অফার লাগছে, অ্যাকসেপ্টেন্স লাগছে। অফার অ্যাকসেপ্টেন্স আছে মানে you have reached the agreement, আর একবার যখন এগ্রিমেন্ট রিচ করেছি, that would mean that this agreement now lasts. Now we come to the second point. Is this agreement legally enforceable? If so, it is a contract. If not, it is not a contract. ঠিক আছে? So আমরা দেখব এটা এগ্রিমেন্ট কিনা। এগ্রিমেন্ট হলো অফার অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, তার মানে এগ্রিমেন্ট। এগ্রিমেন্ট হয়েছে ভালো কথা, এটা কি কন্ট্রাক্ট?
কখন কন্ট্রাক্ট হবে? যখন লিগ্যাল এনফোর্সমেন্ট হবে। লিগ্যাল এনফোর্সমেন্ট হবে কিনা সেটা আমাদেরকে চেক করতে হবে। হাউ ডু ইউ বেসিক্যালি ডু দ্যাট? ইউ আস্ক দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চন। লিগ্যাল এনফোর্সেবিলিটি থাকতে গেলে, as someone has rightly pointed out, কি থাকতে হবে? Something called consideration. এখন প্রশ্ন হচ্ছে consideration বলতে কি বোঝায়? Consideration বলতে কি বোঝায়? What is consideration? The basic understanding of consideration is that both parties to the contract, all parties to the contract must promise something, to each other or one another. Contract দুটো পার্টি আছে, দুটো পার্টিকে কিছু কিছু প্রমিস করতে হয়। যেমন আপনি যখন রিকশা ভাড়া করেছিলেন তখন মনে আছে দুই পার্টি তাদের নিজস্ব কিছু প্রমিস করেছিল। যেমন রিকশাওয়ালার দিক থেকে প্রমিস হলো যে সে আপনাকে রিকশায় করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রাভেল করাবে, আর আপনার দিক থেকে প্রমিস হলো যে আপনি তাকে 12 টাকা পে করবেন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে রিকশাওয়ালা by promising to take you to Dhanmondi number 8 has provided consideration. In exchange of that, you by promising to pay 12 taka for that has provided consideration. And দুই পার্টি কনসিডারেশন দিয়েছে, আর দুই পার্টি যদি কিছু না কিছু দেয় তাহলে এটাকে আমরা একটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট বলতে পারি। You get it? কিন্তু যদি এমন হয় যে সবগুলো পক্ষের কোনো একটা পক্ষ, any of the parties to the contract has not promised something, তার মানে অন্তত এক পক্ষ কনসিডারেশন দিচ্ছে না, আর যদি কোনো পক্ষ কনসিডারেশন না দেয় তাহলে সেটাকে কন্ট্রাক্ট বলা যাবে না। ঠিক আছে? because consideration is missing. Consideration must move from all parties. বোঝা যাচ্ছে? So that is the basic idea of consideration. We will go deep into it to understand more about consideration. But generally speaking, consideration ছাড়া legal enforceability থাকে। Yes, your question. Basically, what is consideration means? This is not, I cannot come up with a very straightforward answer because of the fact that the doctrine of consideration is dependent on a number of definitions, and those definitions are slightly disputed. Basic understanding of the consideration is this: there has to be an exchange of promises between the parties. Okay? To be a little more descriptive about it. আমি ডেফিনিশনে যাওয়ার চেয়ে ডেসক্রিপশনে যাওয়াটা এখন পছন্দ করছি, কারণ ডেফিনিশনটা কোন ডেফিনিশন কি পারফেক্ট ডেফিনিশন মনে করা হয়। সুতরাং আমি ডেসক্রিপশনে যাচ্ছি so that your concept is a little clearer than what it is now. ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে এই রকম যে দুপক্ষ মানে কন্ট্রাক্টের সকল পক্ষকে, all the parties to the contract must make a promise of suffering a detriment by themselves to each other. যেমন ধরেন আমি যখন আপনাকে বলছি যে আমি আপনাকে yes sorry detriment means harm, detriment means harm. Let's say যখন আমি আপনাকে বলছি আমি এই পেনটা আপনার কাছে 50 টাকায় বিক্রি করতে চাই, whether you agree, you said you agree, তাহলে দেখেন দুজনের দিকে দুটো প্রমিস আছে। আমি এই পেনটা আপনাকে দিব, আপনি আমাকে 50 টাকা দিবেন। এই যে আমি আপনাকে পেনটা দিচ্ছি, আমার কাছ থেকে পেনটা আপনার কাছে চলে যাচ্ছে, তার মানে কি হচ্ছে আমার ছিল এখন থাকবে না, আই এম সাফারিং এ লস। ঠিক আছে? সুতরাং আবার আপনি যখন আমাকে প্রমিস করছেন যে আপনি আমাকে 50 টাকা দিবেন, 50 টাকা আপনার কাছে ছিল এখন রইল না, তাহলে কি ইউ আর সাফারিং এ ডেট্রিমেন্ট। সো প্রত্যেকটা প্রমিসের সাথে এরকম একটা সাফারিং অফ দ্য পার্টিস থাকবে। ঠিক আছে? কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য এসেন্স অফ কনসিডারেশন ইজ। এখন যে যেটা দিচ্ছে সেটাকে তার কনসিডারেশন বলে আমরা ট্রিট করছি। আপনি যেমন রিকশা হায়ার করার ক্ষেত্রে দেখেন, the one who will be taking you from here to Dhanmondi road number 8 by driving his rickshaw, that rickshaw puller is basically promising to suffer a detriment. কি রকম? সে যে কষ্টটা করবে এটা হচ্ছে তার detriment বা তার harm। এটা করার মধ্যে দিয়ে সে একটা কনসিডারেশন প্রোভাইড করেছে। আবার আপনি by paying him 12 টাকা is suffering a detriment, সেটার মাধ্যমে আপনি আপনার কনসিডারেশন দিয়েছেন। এই যে এক্সচেঞ্জটা হলো এটাই হচ্ছে কনসিডারেশনের আইডিয়া। ঠিক আছে? That is the basic point of consideration. There has to be an exchange, otherwise it is not legally enforceable. আমি যদি আপনাকে বলি যে কালকে সকাল থেকে আমার লাল গাড়িটা আপনার, আর আপনি খুশিতে বাড়ি চলে যান, কালকে সকালবেলা আমি যদি না দিই, you cannot take me to court.
Because the court will ask, well, he has promised you to give the car. What exchange promise did you make to him? Apni ki diyechen? Apni ki bolechen? Nothing. Nothing. Kaji, this is not a contract. Do you take it? Right. So that is one important thing regarding legal enforceability. However, this is not the end of it. This is not the end of it. Why is it not the end of it? Because of the fact that there are situations where we do not want to invite the court to poke its nose into. Because পৃথিবীর সব বিষয়ে আমরা court intervention চাই না. Court acted too formal, too delicate, too elegant institution to come into our everyday affair. যেমন ধরেন, the father told the son that if you pass the exam, you are going to get a new laptop. The one that you wanted. The son passes the exam, the father says, forget about it later. ঠিক আছে? এখন আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, offer and acceptance ছিল কিনা? Of course ছিল. আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, consideration ছিল কিনা? Of course ছিল. The son succeeded in the exam. That's how he has suffered a detriment. সে পড়াশোনা করেছে। আর বাবার পক্ষ থেকে প্রমিস ছিল সে ল্যাপটপ দিবে। And now what the father is doing is a breach of agreement, isn't he? So can the son sue the father? Why cannot? Family, personal matter. I tell you why. I tell you why. Because judges are fathers and not sons. Actually, jokes apart. The issue is Pamela. Can you Pamela? Because it is between the father and the son. It is a family situation. Although the father has promised something, although the son has promised something, neither the father nor the son, at the time of exchanging those promises, thought to bring the court into it. তারা এই ব্যাপারটাকে কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার, litigation পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মতো চিন্তা ভাবনা করেনি. It was quite between the father and the son. ঠিক আছে? পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে কোর্ট না করায় এটা আমরা সামাজিকভাবে পছন্দ করি না. Do you understand? কাজেই এখানে যেটা নাই সেটা হলো, যেটা থাকতে হবে for legal enforceability, সেটা কি? Intention to create a legal relationship. বাবা আর ছেলের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক তাই, যেটাকে একটা legal relationship এর মধ্যে নিয়ে আসার কোনো সুযোগ নাই. It is not an intention on the part of the parties that they will be governed by intention to create legal relationship. তার মানে বাবা ছেলের মধ্যে কখনো কোনো legal relationship থাকতে পারে না, সেটা না. কিন্তু generally বাবা ছেলের মধ্যে এই রকমের social circumstances এ intention to create legal relations থাকবে না. Do you understand? বোঝাতে পারছি? So this is what is more important as well. So you see, আমরা আসছি contract এ, and the contract is basically formed by an agreement which is legally enforceable. And for there to be an agreement, we need offer and acceptance. And for there to be the agreement to be legally enforceable, we need further two elements. There has to be consideration and there has to be intention to create legal relations. Yes, your question, please. The example you gave me, sir, what about family lawyers? They want to break you. Okay, so I think you just stepped into the class a little late, right after I discussed marriage to be a legal relationship. You were saying that the family lawyers, and what is the task of the family lawyers? Family law is a vast area that deals with, firstly, the matrimonial relationship between two persons. One is the husband, the other is the wife. Now you see, husband and wife, before they are married to each other, and after their marriage has been broken, they are nobody to each other, are they? Right. So, right, let's say the bride and the groom, they will be wedded tonight. So is the bride related to the bridegroom? No, not yet. So it is the marriage that the lawyers take interest in, because that is the formal legal process by which they come to the family union. And after they are married, again,
The lawyers take no interest in their personal lives. What happens in their personal lives? Say husband and wife buying property. Lawyers, well, you're husband and wife. Whatever is yours is hers too. Whatever is yours, his too. Right? So we don't care. But then again, when they will fall into trouble and they would like to break the marriage, again the lawyers take interest, because this is the legal process by which they'll end their relationship. And there comes other family issues. Once the husband dies, once the wife dies, how much of the husband's property will the wife receive? So it is after one of the parties' death that again the lawyers take interest. So lawyers are never inside the family, they're always outside the family. Do you get it? Right. So a legally enforceable agreement is what a contract is. Now, if you have come across this, you will come across three factors. Then, these are all related to the formation of a contract, are they not? These are all related to formation of a contract. So if we want to form a contract, we need, first of all, an offer and an acceptance, right? Secondly, we need something called consideration. Then, once we have offer, acceptance, and consideration, we need intention to create legal relations. So these are the three basic components of a contract. These are the three basic components of a contract. What do we need? For acceptance. What do we need? Consideration. What do we need? Intention to create legal relations. So the basic test for whether a contract has been formed or not is that we will first look into whether there was an offer, whether the offer has been accepted, whether parties have exchanged consideration amongst themselves, and thirdly, whether there was an intention to create legal relations. If all these elements are present, we can say that a contract basically exists. So let me address the students who are attending me from away. Could you please leave a message saying that you are hearing me loud and clear and you are also being shown the video? It helps us to understand that you are attending the class properly and not just, attending it as a phantom student. Yes, please leave a message. Right, thank you. So, then again, these are the three components of a contract. So for all three components of a contract, we will have to study a separate chapter. A separate chapter. So for offer and acceptance, one chapter. Then consideration, another chapter. The intention to create legal relations, we need to study another chapter. Right. So after this formation of that is done, let us go to another part of the contract. Let us talk about the contents of the contract. Contents. What do we mean by content? Content is something which something contains, right? So if that water bottle is pointed to, if I say, what is the content of that water bottle? The answer would be water, of course. The content of that bottle is water. Now, if I ask you, what do you think a contract contains? What would be your answer? Yes. If I say, what does a contract contain? What would be your answer? These are elements of contract. This is what the contract is made of. I mean, Sir, are you asking what does the contract consist of? yes, Joseph. Offer, acceptance, and agreement.
Once a contract is formed, there is no longer an offer acceptance. These are necessary for the creation of the contract. Yes? Actions, promise actions that. Not really, not really. Let me tell you. A contract, if you look at it, is based on promises made by different parties. Yes, come on, please. Right. So, made of promises, if you look at it. Let's say I have entered into a contract with you, which is a contract for a lease of my premises to you. So I'm the landlord and you're the tenant. ঠিক আছে? আমার বাড়িটা আপনাকে আমি 1 বছরের জন্য ভাড়া দিচ্ছি। So it's a lease agreement. It's a ভাড়াটিয়া agreement, landlord-tenant agreement. I'm the landlord, you're the tenant. Now, if you look at the contract between two of us, you will see that there are certain promises that the landlord has made, and you will see that there are certain promises that the tenant has made. Key promises করা হয়েছে খেয়াল করেন ঠান্ডা মাথায়। The landlord has promised that I will let you use my land and the house for a period of 1 year without any interruption. Number one. Number two, I will paint the house every 2 months. Number two. Number three, I will let you use all the facilities on the land and also in the house. Number four, I will repair all the fittings and fixtures in the house whenever necessary. Right? These are what? Promises made by the landlord. Similarly, the tenant comes up with his promises. The tenant says, I will use this only as a dwelling house and not as a commercial enterprise. Number two, I will make sure that no more than 10 members live in the house. Number three, I will make sure that except from occasions, there is no loud music inside the house. Number four, I will pay rent at a rate of £5,000 per month. Right? And number six, I will not sublease a part of the house to anybody without the permission of the landlord. Right? So how many promises that he has made? He has made 5 promises. So there are promises made by the landlord to the tenant. There are promises made by the tenant to the landlord. Do you see? Now, listen to me carefully. In every single promise, there is an obligation taken by one party. And in every single promise, there is a right given to the other party. Do you not see it? Right? I said I will paint the house every single month or every 2 months. This is an obligation that I have been taking, and this is a right that I am conferring on you. Jeta amar obligation, setai apnar right. Similarly, apni jokhon bolchen you will pay rent at a £5,000 at a rate of £5,000 per month. It is an obligation that you are undertaking, and it is a right that you are conferring on me. Are you not? Right? Kaji, contracting, with every single promises, ki ashe? Ashe hocche ekta kore right আর আরেকটা করে obligation. Right? একটা করে right, আরেকটা করে obligation. একজনের জন্য যেটা obligation, অন্যজনের জন্য সেটা right. একজনের জন্য যেটা right, অন্যজনের জন্য সেটাই obligation. So contracting, এই যে promises গুলো, যেগুলো একটা rights and obligations create করে parties, we call these promises terms of the contract. What do we call them? Terms of the contract. This is what a contract is made of. This is what a contract is made of. This is what we need to see. I mean, this is how we need to understand how the contract operates. ঠিক আছে? So এগুলোই হচ্ছে contracted contents, terms of the contract. Contract এগুলোই থাকে। যেমন ধরেন একটা contract যদি written আকারে থাকে, তাহলে আপনি দেখবেন সেই কন্ট্রাক্টের মধ্যে লেখা আছে নিম্ন শর্তাবলী সাপেক্ষে পক্ষগণ পরস্পরের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হলেন।
তারপরে লেখা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আর সব নিচে লেখা আছে what is joining hands to sign this agreement under conditions. What are the terms and conditions? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 করে সেই terms and conditions গুলো লেখা আছে। কাজেই আমরা বুঝতেই পারছি একটা কন্ট্রাক্ট যদি কন্ট্রাক্টটা ওরাল হয় তাহলে এত সুন্দর করে গুছিয়ে লেখা থাকে না, কিন্তু পার্টিসদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা সার্টিন করতে পারি যে কি কি টার্মস এ কন্ট্রাক্ট হয়েছে। যেমন আপনি যখন দোকানে একটা কাপড় কিনতে যান তখন আপনি জিজ্ঞেস করেন এই কাপড়টার কোয়ালিটি কি, আপনাকে বলা হয়েছে এটা 100% পিওর কটন, আপনি বললেন ওকে প্রাইস কত, তখন আপনাকে বলছে প্রাইস হচ্ছে 400 টাকা, আমি 380 টাকা পর্যন্ত ছাড় দিতে রাজি আছি, রাইট? 380 টাকা দিয়ে কিনছেন প্রতি গজ কি পিওর কটন কাপড়। তারপর আপনি জিজ্ঞেস করলেন রংটা কি, আপনি জিজ্ঞেস করলেন চেঞ্জ করা যেতে পারে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো কি সবগুলো কন্ট্রাক্টের টার্মস এর অংশ হয়ে পড়ছে। টু গেট দ্য পয়েন্ট, ঠিক আছে? অর্থাৎ গুছিয়ে না বললেও বা গুছিয়ে লেখা না হয়ে থাকলেও বা টার্মস আকারে আলাদা করে রেফার করা না হয়ে থাকলেও হতে পারে। So terms আকারে আলাদা করে রেফার করা না থাকলেও একটা টার্মকে টার্ম বলা হতে পারে। So terms are the contents of the contract. Apart from that, what I suggest you is this. Apart from that, contract in terms এর বাইরেও একটা বিষয় আছে যেটাকে টার্মস এর মধ্যেও বলতে পারে বাইরেও বলতে পারে, but let me give you an understanding. আপনারা যদি কখনো লন্ড্রিতে কাপড় দিয়ে থাকেন, I'm sure most of you did. I don't know whether you were too pampered not to have done that, but we used to do that when we were students. So আমরা লন্ড্রিতে কাপড় দিয়ে থাকি, তাহলে আমরা জানি যে লন্ড্রিতে কাপড়গুলো জমা দেওয়ার পরে they give you a receipt. আপনার রিসিটে সামনের দিকটা পড়ে, পেছনের দিকটা পড়ে, আপনার ধৈর্য হয় না, ঠিক আছে? যদি পড়েন তাহলে আপনারা নিজেকে একটা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গায় আবিষ্কার করবেন। কেন? সেখানে মাইক্রোস্কোপিক হরফে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব কথা লেখা আছে। যেমন মনে করেন লেখা আছে যে আপনার ডেলিভারি ডেটের পরে 2 দিনের মধ্যে আপনাকে আপনার কাপড় কালেক্ট করতে হবে। 2 দিন পরে যদি আপনি এসে কাপড় না পান তাহলে আপনাকে যতদিন অপেক্ষা করানো সম্ভব ততদিন অপেক্ষা করাতে হবে, তার জন্য আপনি কিছু করতে পারবেন। কিন্তু 2 দিনের মধ্যে যদি আপনি কালেক্ট না করেন ডেলিভারি ডেট, তাহলে আপনার কাপড় হারিয়ে গেলে, নষ্ট হয়ে ছিঁড়ে গেলে, অন্য কোনো ভাবে খুঁজে পাওয়া না গেলে তারা কোনো দায় দায়িত্ব নেবে না। তারপরে লেখা আছে যে আপনার কাপড় যদি ছিঁড়ে যায় ধোয়ার সময়, অথবা ইস্ত্রি করার সময় পুড়ে যায়, অথবা নষ্ট হয়ে যায়, অথবা হারিয়ে ফেলা হয়, অথবা অন্য কাপড়ের রং সে কাপড়ে পার্মানেন্টলি লেগে যায়, অথবা আপনার কাপড়ের রং উঠে সেটা সম্পূর্ণ নতুন রঙের হয়ে যায়, তাহলে তারা আপনাকে কত 5% পর্যন্ত কম্পেনসেশন দিতে বাধ্য থাকে। বিশ্বাস না হলে আজকে বাসে যাওয়ার পথে একটু টেস্ট করতে, 5% পর্যন্ত কম্পেনসেশন দিতে বাধ্য থাকে। তার মানে আপনার যদি 1000 টাকা দামের একটা শার্ট হয় তাহলে আপনি কত টাকা দেবে তারা? অ্যাবসলিউটলি নট, 50 টাকা দেবে না, কারণ আপনি কাপড়টা ধুতে দেওয়ার আগে অন্তত একবার করেছেন। কাজে এখন এটার বাজার মূল্য নিশ্চয়ই 1000 টাকা না, রাইট? কাজে 50 টাকা ইজ সামথিং যদি আপনি পান তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? These are what? Again, these are also terms of the contract. কিন্তু একটা ব্যাপার আপনি খেয়াল করা দরকার, যদিও এগুলো টার্মস অফ দ্য কন্ট্রাক্ট, এই টার্মস গুলো একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। What are they? লক্ষ্য করে দেখেন, আমরা এতক্ষণ যে টার্মস অফ দ্য কন্ট্রাক্ট নিয়ে ডিসকাস করছিলাম সেখানে যারা প্রমিস করে তারা একটা অব্লিগেশন নেয়, তাই না? আমি বলছি ঠিক আছে আমি রং করে দেবো, এটা একটা অব্লিগেশন। আপনি বলছেন ঠিক আছে আমি ভাড়া দেবো, এটা একটা অব্লিগেশন। আর এইখানে যারা টার্মস গুলো ইনকর্পোরেট করেছে তারা করছে ঠিক উল্টো কাজ।
তারা বলছে আমরা লায়াবিলিটি নেব না, right? So yes, these are known as exclusion clauses. So these are contents of the contract. So we will have to look into these two chapters as well, which relate to the contents of the contract, right? And you understand when we talk about a contract. Okay, let us talk about this exceptional matter, which is a third party factor. Third party factor. At a simple কথা বলি বল, ক যদি খকে চর মানে, ক কি মামলা করতে পারে? যদি ওখানে প্রেজেন্ট থাকে তাহলে ক্রিমিনাল ল বলে যায়, ক্রিমিনাল ল বলে যায়। আচ্ছা, ক যদি নেগলিজেন্টলি ক্ষয়ের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, ক কি মামলা করতে পারে? পারে না। কেন পারে না বলতো? Yes, তার পারে না এই জন্য যে গয়ের মাথা ব্যাখ্যাটা কি, তাই তো? তাই তো? So God is not a party to that. God is not a party to that. This is third party. X and Y have entered into a contract, and Z takes no interest in the contract. Now, if X breaches the contract, it is Y who will be able to sue. It's not Z who can sue. Can parve na? Can parve na? Because he is not a party to the contract. He is a third party to the contract. Do you get it? বুঝতে পারছেন? So he is not a contracting party, so he takes no interest to it. So a pointটা আমরা আরেকটা চ্যাপ্টারে কভার করব, তার নাম হচ্ছে থার্ড পার্টি রাইটস। আবার কেউ কেউ এটাকে প্রিভিটি বলে থাকেন, প্রিভিটি of contract. So this is another thing that, right? Contract breach হয়েছে, contract breach হয়েছে, X and Y have entered into the contract, X has breached the contract, right? এবার Y X এর বিরুদ্ধে কোর্টে যাবে for what? For what? Sorry? Yes. Yes. For what? He will go to the court for remedies. ঠিক আছে? ঠিক আছে, বান্দা তুমি contract breach করেছো। You go to the court and say, well, I have a problem. The court says what? You say, well, I had a contract with X. Court says, okay, prove it. So you said, this is the document which proves that I had a contract with him. Court is okay. Then he was supposed to perform this, this, and this. Okay, well, how do you prove it? Again, the document says he was supposed to do all these. Well, okay, then what's the problem? Then he did not perform clause number 2, 3, and 7. Well, prove that. You said, well, these are the proofs that he has not done this. Okay? Then the court says, then what? Then what? So he has breached the contract. Court says, then what? Yes, he has breached the contract. And you will say, then I want this from the court. What do you want? I want him to perform clause number 237. So court will say, okay, I order him to do that. That is what? Remedy. Or you say, well, I do not want him to do anything. He must pay compensation for my losses. Since he did not do that, I have to sustain losses. Ask him to pay compensation for that. The court says, well, I ask him to pay compensation. This is what? A remedy. Remedy given to you. Do you understand what I mean by this? So court asks for remedy. You go to the court for breach of contract for what? For remedies. And you can understand that there are different types of remedies available. So for what type of a breach of contract, what remedies you can ultimately get is something that we need to look into as well. Apart from this, what we look into is our vitiating factors. Vitiating factors. This is what? Vitiating factor, let me tell you very, very briefly. A vitiating factor to a contract is basically a phenomenon which brings the contract to an end. ঠিক আছে?
কন্ট্রাক্টের মধ্যে যখন ধরেন দুই পার্টির মধ্যে কন্ট্রাক্ট হয়েছে, এই কন্ট্রাক্টের মধ্যে অনেক ব্যাপার আসতে পারে যে ব্যাপারগুলো কন্ট্রাক্টকে শেষ করে দেয়, they bring the contract to an end. Those factors are known as vitiating factors. Those factors gives one party an opportunity to terminate the contract. Those factors which automatically bring the contract to an end. Those factors will intervene into the contract and say it does not exist anymore. So these factors are known as vitiating factors. One of the most important vitiating factors that we often come across is a breach of contract. A breach of contract. X breaks the contract with Y. Y says, well, I do not want to contract with you anymore. Breach of contract, vitiated the contract. Then comes misrepresentation. Sir, could you increase the volume of people doing the fast at home? Can you? That is perhaps not because of the volume, that's because of the fact that I am, okay, I will try to manage by speaking more loudly then, because it's fixed, I cannot do anything about it. Right, so vitiating factors. Breach of contract is a vitiating factor. Misrepresentation is a vitiating factor. What is misrepresentation? A misrepresentation occurs when one of the parties to the contract makes a false statement to another at the time of making the contract. Let's say, আমি আপনার কাছে একটা second hand গাড়ি বিক্রি করছি। বিক্রি করার সময় কি বলেছি? This car is the best car as a second hand car dealer can sell. This car is something that I can bet my life on. This car will give you proper and adequate service. And this car was previously driven by a lady driver. Okay? So what do we mean? I mean that the quality of the car is excellent. You cannot expect it from any other second-hand car, right? So a quality evaporator keyboard, I can bet my life on it. Okay, you said, oh, well, it must be a very good car. Ami bolechi, a car is the best second-hand car you can expect. Apni ভেবেছেন well. The quality must be fantastic. Ami bolechi, this was previously driven by a lady driver. You thought কি ভেবেছেন বল? আপনি ভেবেছেন this car must have been taken good care of, because lady drivers are not naturally rash drivers, right? Okay, so after you bought the car, the third day the wheels came off, the fifth day the shock absorbers collapsed, the 11th day the engine started making a noise that even keeps your neighbors awake, and you get to know that the lady who previously drove it was a lorry driver. So the statements that I made are, first of all, false. Secondly, highly misleading. This is what? A misrepresentation, right? Okay. Mistake can be a vitiating factor. So something relating to mistake, আপনারা যেটা word থেকে বুঝতে পারছেন সেটা infer করেন, আপাতত আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না। Frustration is something that you will also have to look into. Frustration is a vitiating factor too. Frustration বলতে generally কি বোঝায়? Generally বোঝায় এমন একটা phenomenon, একটা ঘটনা বা এমন একটা event ঘটেছে যেটা কন্ট্রাক্টের পারফরম্যান্সটাকে এখনই পসিবল করে দিয়েছে। For example, আপনি একটা convention center, একটা hall hire করেছেন for your brother's wedding ceremony to take place. এখন আপনি হায়ার করেছেন ধরেন on the 22nd of August. কবে আপনার ভাইয়ের বিয়ে? এটা হচ্ছে ধরেন 27th of August. 22 তারিখে বুকিং দিলে 27 তারিখে বিয়ে হবে। And on the 25th of August, in the meantime, there was an earthquake which demolishes the hall. ঠিক আছে? এখন আপনি বলতে পারেন, I have entered into a contract with you. You need to let me use the hall. There is no hall. What would you use? ঠিক আছে? So তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি? এই যে তৈরি করেছে আর কন্ট্রাক্টর পারফর্ম করবে, এই দুটো ঘটনার মাঝখানে আরেকটা তৃতীয় ঘটনা ঘটেছে, right? And a third event. That third event has done what? Has made the performance of the contract impossible. ঠিক আছে?
এই আর্থকুয়েকটার জন্য এখন এই performance of the contract হয়ে গেছে impossible. এখন আমাকে বলেন এই আর্থকুয়েকের জন্য are you responsible? Am I responsible? Is anybody responsible? No. God is responsible. I don't say that. That's blasphemous. You might go to Yes. just joking. I mean, far worse than going to jail, right? So you rather choose to go to jail, right? Yes. So that's our back. Okay. Okay, right. So well, there's a breach of contract, there's representation, mistake, and frustration. These are the factors that we will often come across as far as this understanding of the whole contract syllabus is concerned. This is an overview of your syllabus. We will go through it, but do not worry much. Oh, I'm sorry. There are a few more points to add. One is duress, somebody pressurizing you to enter into a contract, and illegality. Duress is what? Pressurizing you to enter into a contract. I make you sign a contract on gunpoint, right? You sign it, you go get out of the house station and say that he has made me sign the contract on gunpoint, right? Police investigates, finds it true, and the contract is cancelled, right? So duress is something that we will also have a look into. And apart from that, illegality, what is it? Can I enter into a contract with you for the purposes of killing another person? Contract killer. Take answer. I promised you 1 crore taka for killing the top businessman of the country. You kill him. I said, sorry, I don't know you. You take me to the court, trying to enforce the contract against me. You go into the court saying that, well, I killed and he's not paid the money. Exactly. So this is what the court would say. Okay, come to jail first, then let's start. Okay. So illegality is the other thing that we will have to see, right? So you can see that this basically brings us to the end of the syllabus. Oh, the good part about this syllabus is that you do not have to study it just in one single semester. You have got 2 semesters to it, right? So in this semester, focusing on offer acceptance, we'll look into consideration, we'll have intention to create legal relations, we will do duress, and I think privity, right? And the rest of things, terms and exclusion clauses, breach of contract, misrepresentation, mistake, frustration, and illegality. These parts will be looked into later, right? So I just hope that this gives you an overview of the contract. I mean, although I was supposed to start a chapter today's class, because I thought since it's my first class, and also I have people attending from elsewhere, my phantom guests. So I thought it's a good thing to give you an overview so that the next time when I start doing a chapter, I know that you are aware of certain things. Right. So since I have got, do I have a little bit of time? Yes. I will be starting the chapter called consideration. Now, I do not have an intention to, start the chapter, on a substantive basis. But since I'll be starting this chapter, I would like to go for a very brief introduction of the chapter and what it will actually deal with. So the next time that you come to the class, you may come a little prepared. Can anybody tell me as to what you are doing as far as the tutorial with BPP is concerned? I mean, have you started the online BPP tutorials as yet? Okay, so what are they doing there? Who's teaching you? Aisha? Who's teaching? Contract. Yes. I think it's Adam. No. Okay, where it is. I'm not acquainted with him, maybe. Actually, well, Adam Dole teaches ELS, right? ELS. Pause the video.
not sure. Okay. I mean, you pause the video. Why do you play the video? I don't. If I don't play the video, the sound comes clearer. So I just pause the video. Okay, but have you started to, কিন্তু স্যার ছবিটা চালু just a second. Have you people started doing the online classes sitting here in that Yes. online tutorial classes? But you're having difficulty in Sometimes. Not all. Sometimes tracking for me, some people don't know. So the problem on that. So in things, the things they're teaching us, we have already done it like a week before. So it's not hard to catch up with them, but sometimes we get stuck in the questions that they help up. It's not real, some people finish. right? I mean, you're talking about their classes, right? Okay. So what did they cover so far in the tutorial? Postal rule. So I mean, how many tutorials will you have before they look into consideration? 2 weeks. 2 weeks, right? So if we start maybe this week, we will be able to accommodate more things than before they even go for the tutorial, right? Now, let me give you just a very brief introduction of consideration as to how the matters will be progressing and how I will be, I know, trying to assist you by lecturing on consideration. The understanding of consideration is based on exchange, right? Exchange. That means all the parties to the contract must make promises. All the parties to the contract must make a proper exchange of promises. And that is what consideration would be. Now, we will make an effort to describe and define consideration. And we will also make an effort to question the existing definitions of consideration as to how accurate they are, depending on the case laws which have already been decided. So these are the factors that we will actually be going through. Apart from this, what I would advise is that, to show you how to do keywords, it is important that you may read, try and read the book a little bit before you come to the class, so that you have a basic understanding of what we are going to do in the class. Let's say, when we will be starting the chapter called consideration, you will see that we will talk about 3 basic rules of consideration. I'm not sure whether you have been told about it, but you will see that there are 3 basic rules. One rule says that consideration must be sufficient. It need not be adequate. Consideration must be sufficient. It need not be adequate. There is one other rule which says consideration must not be past, or past consideration is not a good consideration. And the third rule says consideration must move from the promisee. Consideration must move from the promisee. So if you have just a basic understanding of what these 3 rules mean, I will have half of my job done, right? So, and that would also help you to understand some maybe little enhanced points. Just if you look at this rule called consideration must be sufficient, need not be adequate, what does it basically mean? After consideration ki bolo tar ব্যাপারে basic understanding করেছে. What does it mean? If you look at the dictionary, you'll find sufficient means adequate, and adequate means sufficient. Sufficient মানে কি বল? Enough. Adequate মানে কি? Enough, right? So if you look at the dictionary, you'll probably come to this, with the same word. But if I put it, and sometimes Bangla helps even better than English. যখন আমরা sufficiency এবং adequacy কথা বলি, বলা হচ্ছে consideration কে sufficient হতে হবে, এর adequate হবার দরকার নাই। তার মানে consideration কে যথেষ্ট হতে হবে, এর পর্যাপ্ত হবার দরকার নাই। এই দুটোর মধ্যে there is a little distinction. কি রকম আমি আপনাকে কি বলি? যখন আমরা বলছি sufficient consideration, what we mean is that whether it exists, consideration টা কি identifiably exist করে কিনা।
আর যখন আমরা বলছি adequacy কথা, what we mean is whether it not only exists but it is proportional to the other consideration received from the other end. যেমন ধরেন, for example, আমি আমার একটা 1 কোটি টাকা দামের বাড়ি আপনাকে 1 টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি. Can I do that? Yes, I can. Yes, I of course can. কেন পারি বলেন? I offered you to buy it for 1 টাকা. Offer. You accepted that offer. You gave consideration by paying 1 taka. I gave consideration by giving you the house. We had an intention to create legal relations. যদি আমি জোক না করে থাকি আপনার সাথে, তাহলে we had an intention to create legal relations. Contract হয়েছে? হয়েছে। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে 1 কোটি টাকা দামের বাড়ি আপনি 1 টাকায় বিক্রি করলেন কি করে? That is not a valid question at all, a tenable, sustainable question. কেন না? Because আমি দিয়েছি আমার ইচ্ছা, আপনি নিয়েছেন, আপনি পেয়েছেন বলে। প্রশ্ন হচ্ছে, have you paid consideration? Answer is কি consideration? 1 টাকা। যত কমই হোক না কেন, does it exist? That is sufficient. It might not be proportional to what you have received from the other end, but it does not have to be. So it is not proportional, that means it is not adequate, but it does not have to be adequate. Do you get it? So this is how we will begin the chapter called consideration. Any questions on this? Yes. Well, I actually prefer to go through McKendrick for the discussion, Yvonne McKendrick, which is one of your books. But I can see that, have you got the study notes of GDL with you? This is actually more followed by the BVP Law School, right? So I would ask you to look into that as well. Okay, so I will be following Yvonne McKendrick and this, and may I have the opportunity of saying goodbye today? Yes. Thank you very much. So tell us something about it. Yes, sir. I'm sorry. Something about So- yourself. Okay. Is that good or bad?